History through Art, the Middle Ages, Part 1. As you listen, pick out words and word combinations pertaining to the exterior and interior of Christian churches. Speak about the Byzantine-style church. It had no lone central nave, but rather was built on an octagonal plan. A large decorated dome crowns the center of the church. The central dome is the predominant feature. A complex system of half domes and alcoves creates a huge oval nave. Um, Questions to answer. What does the history of the church and its art mirror? The history of the church and its art mirror the history of Western men during the Middle Ages. How did the early Christians see Christ? Did the conception undergo a certain change during the Middle Ages? Why? The early Christians see Christ as fisher of men. The Christians rejected a human body as a pagan and is worldly. Because unlike the ancient Greeks, medieval man didn't seem to be proud of his body. Why did the Christians reject a human body? Because for the Christians, the body became merely a prison of the soul. How did medieval artists portray the human figure? When medieval artists did portray the human figure, it was angular and flattened out. When did Emperor Constantine accept Christianity as the state religion of the Roman Empire? Emperor Constantine accepted Christianity as the state religion of the Roman Empire in the early 4th century AD. What is a Byzantine representation of Christ? In the East, he is a dark, bearded, spiritual young man, very different from the youthful classic type found in the West. But as we shall see later, medieval artists in Europe turned to many sources for inspiration. The dark-bearded Christ will soon appear in the West, along with other traces of the sophisticated Byzantine culture. Fill in the gaps. Use the above given words and word combination. Translate the utterance into good Russian. The history of the church and its art mirrors the history of Western men during the Middle Ages. Thus, to understand the Middle Ages, we must understand Christianity. To understand Christianity, we ought to consider its very beginnings. Christianity grew out of the decaying soil of classical civilization. История церкви и ее искусства отражает историю западного человека в средние века. Таким образом, чтобы понять Средневековье, мы должны принять христианство. Чтобы понять христианство, мы должны рассмотреть его самое начало. Христианство выросло из разлагающейся почвы классической цивилизации. Pagan subject matter had simply been given new Christian meaning. Look at the Old Testament, a figure on the left. Doesn't it resemble the classical Roman orator on the right? Now look at this later medieval Christ. Centuries of non-classical influences obscured the sense of physical beauty, characteristic of classical artistic style. Unlike the ancient Greeks, medieval man didn't seem to be proud of his body. For the Christians, the body became merely a prison of the soul. The artists tried to ignore physical reality, so these saints seemed to have virtually no bodies beneath their robes. Языческие темы просто получили новый христианский смысл. Греческий художник поместил бога Диониса в парусное судно. Ранее христиане видят во Христе ловца человека. Посмотрите на фигуру Ветхого Завета слева. Не похожа ли она на классического римского оратора справа? Этот Христос также показывает, как ранний христианский стиль занял место классического стиля. А теперь посмотрите на это позднесредневекового Христа. Столетия неоклассических влияний затмили чувство физической красоты, характеристику классического искусства. Таким образом, христианство возникло из классического языческого мира греков и римлян. Но как христианская эра прогрессировала, человек выработал новые идеалы, которые сильно изменили классический художественный стиль, в отличие от древних греков. Средневековый человек не гордился своим телом. Для христиан тело стало просто тюрьмой души. Атеисты пытались игнорировать физическую реальность, поэтому эти святые кажутся практически без тел под их одеждами. In the early legal days of Christianity, Christ was worshipped in secret. When Emperor Constantine
accept Christianity as the state religion of the Roman Empire. There were no Christian churches, yet the early Christians needed to assemble to listen to the sermon. Thus, earlier church architects modified the design of the Roman public assembly halls to suit the needs of religion. В первые нелегальные дни христианства Христу тайно поклонялись. Возможно, типичной римской вилле, такой как эта, открытый суд которой перед домом имеет дождевой бассейн в центре. Вполне вероятно, что источником купели для крещения был дождевой бассейн. Когда император Константин принял христианство в качестве государственной религии Римской империи в начале IV века нашей эры, не было христиан. Церкви и языческие религиозные памятники были в большинстве своем неприемлемы. Тем не менее, ранним христианам нужно было собираться на мессу и слушать проповедь. Таким образом, в начале церковные архитекторы модифицировали дизайн римских публичных залов собраний в соответствии с потребностями своей религии. Emperor Constantine brought to the East the artistic style of classical Rome and Greece, but as the worldly character of Christianity developed and as Eastern artistic style exerted themselves, a new architectural solution to the needs of Christian worship was found. By the 6th century, the exotic style of Byzantine architecture had found its way back to Italy. Император Константин также принес на восток художественный стиль классического Рима и Греции, но по мере развития потустороннего характера христианства и по мере того, как восточные художественные стили проявляли себя, был найден новое архитектурное решение для нужд христианства в богослужении.